Hey yo, what's up lovely people, welcome back to my channel, welcome back to another sad video, not a happy video, sad video. তো আপনারা যে অ্যাক্সিডেন্টটা দেখতে চলেছেন সেটা আমরা ফেস করেছিলাম, আমি আর অনেক ফেস করেছিলাম বউ ভাতের দিনকে। তো বিয়ের সিরিজটা না দেখলে আগের ভিডিওগুলো চেক করে নেবেন, 5টা ভিডিও আছে, ইটস গুড। অ্যান্ড আমি আর অনিল তখন মিষ্টি কিনতে গেছিলাম একটু আর্জেন্টলি, তখন আমরা হুগলির মোড়ে এই অ্যাক্সিডেন্টটা ফেস করেছি। তো ভার্না রিচ যে দুটো গাড়ি ছিল পুরো ডেস্ট্রয়েড। So without wasting any time, let's just start this video and go watch the accident part. You will not enjoy it, but okay, content creators need content, right? My channel Shom's Lifestyle. Don't forget to click the bell icon for latest updates. And also follow me on Instagram for crazy lit pictures and updates about my cars and lifestyle. Thank you. So you saw the video, right? And fortunately no one was injured that bad, no airbags were popped, but কুলেন্ট পুরো লিক হয়ে গেছে, কুলেন্ট ট্যাঙ্ক ফেটে গেছিলো, এক ভার্নার পুরো চাকা আপনারা দেখলেন, পুরো বাদিকের ফেন্ডার সমেত চাকা বাঁকা সব ঢুকে গেছে, চাকা রোল হচ্ছিল না, সো আটকেও গেছিলো। সো ইফ ইউ গাইজ এনজয়েড বলবো না, বাট এরকম আপনাদের সেফ থাকা দরকার না, এরকমভাবে রাস্তায় একটা বিজি ট্রাফিকের মধ্যে গাড়ি চালালে এরকম হতেই পারে। সো না, আপনারা সেফ থাকলে হতে না হওয়ার চান্সেসটাই বেশি। তো ওয়্যার ইউর সিট বেল্টস ওয়াইল ড্রাইভিং, এটুকুই বলবো, নাথিং এলস। আর সেফ চালান, সেফ থাকুন, দ্যাটস অল। ফলো দ্য ট্রাফিক রুলস and also follow me on Instagram at @username404. Subscribe to my channel because it's free and turn the notification bell on. Follow me on Instagram at @username404. As always, I'm at the end of today's video. I look for seeing you next video real soon, not real soon, after 27th March, and if I get content in between this. আর আমার ফোন ভেঙে গেছে, সো নট দিস ফোন, আমার মেইন ফোন যে ওপো 3s ওটা ভেঙে গেছে, ওটা সার্ভিস সেন্টারে দিতে হবে। অ্যাজ অলওয়েজ, বাই বাই।